with pleasure په خوشحالۍ سره with pleasure it is substantial دا پوره دی it is substantial there is toast ورته ډوډۍ ده there is toast at noon په ماسپښین کې at noon is it serious آیا دا رښتیا دی is it serious it isn't much دا سیوا نه دی it isn't much I like football زما فوټبال خوښ دی I like football یا زه فوټبال خوښوم I feel humbled زه عجزي محسوسوم I feel humbled Thank you for direction د لارښودنې دپاره ستا مننه Thank you for directions Any tickets left آیا څه ټیکټونه پاتې دي Any tickets left How is your mother والده دې څنګه ده یا مور دې څنګه ده How is your mother I must help others ما سره نور لرل ضروری دي I must help others It is cool دا یخ دی It is cool Of course بالکل Of course Brush my head ټوپۍ مې پاکه کا یا ټوپۍ مې برش کا Brush my head You look guilty ته قصوروار ښکارې You look guilty It was great هغه ډیر ښه و It was great I think so ما ته هم داسې ښکاري I think so It is Sunday today نن اتوار دی It is Sunday today That's not funny دا مزاحیه نه دی That's not funny You are so considerate ته ډیر خیال ساتي You are so considerate What's the date today نن څه تاریخ دی What's the date today Do you sell spectacles آیا ته چشمې خرڅوې Do you sell spectacles That's life دغه ژوند دی That's life How is it going څنګه چل دی How is it going What a poor life څومره خراب ژوند دی What a poor life Are you well آیا ته ښه یې Are you well That's not true دا رښتیا نه دی That's not true Where do I pay زه کوم ځای پیسې ورکم Where do I pay My hands are cold زما لاسونه یخ دي My hands are cold What day is today نن د څه ورځ ده What day is today Why don't you agree ته ولې نه منې یا ته ولې نه راضي کېږې Why don't you agree I am cold زه یخ یم I am cold Exactly the same بالکل دغه Exactly the same I went there twice زه هلته دوه ځله تللی وم I went there twice
Don't nag me. تنگوه می ما. Don't nag me. They are too high. دغه ډیر اوچت دي. They are too high. I have some left. ما سره لږ پاتې دي. I have some left. Show me some earrings. لږې مندرۍ راته وښیه. Show me some earrings. Please check the date. مهرباني وکړه تاریخ وګوره. Please check the date. Yes, I am. او زه یم. Yes, I am. How is your family? ستا ټبر څنګ دی؟ ټبر یعنی خاندان. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ستا خاندان څنګ دی. How is your family? I was deeply moved. زه ډیر متاثره شوم. I was deeply moved. How old are you? ته د څو کالو یې یا ته څو کلن یې. How old are you? I am very tired. زه ډیر ستړی یم. I am very tired. Come back quickly. زر واپس راشه. Come back quickly. Your pronunciation is excellent. ستا تلفظ ډیر ښه دی. Your pronunciation is excellent. No, she isn't. نه هغه نه ده. No, she isn't. Here is your money. دا دې ستا پیسې. Here is your money. He lacks courage. په هغه کې همت نشته. He lacks courage. I like playing cricket. زما کرکټ کول خوښ دي. I like playing cricket. You are right. ته صحیح وایې. You are right. I enjoyed his company. ما د هغه د ملګرتیا نه لطف واغست. I enjoyed his company. Those are books. دغه کتابونه دي. Those are books. Are you Chinese? آیا ته چینی یې؟ Are you Chinese? I am reading a magazine. زه رساله پړاوخم. I am reading a magazine. That's excellent. دغه ډیر ښه دی. That's excellent. May I help you? آیا زه ستا سره مرسته کولی شم؟ مرسته یعنی مدد. May I help you? What a pity. څومره د افسوس خبره ده. What a pity. That's disgusting. دا ډیر بکواس دی. That's disgusting. Is there a lavatory? آیا دغلته غسلخانه شته؟ Is there a lavatory? I'm single. زه یوازې یم. یا زه سنګل یم. I'm single. Must I open this? آیا ما لره دې له کولول پکار دي؟ Must I open this? I will try this. زه به دا هڅه وکم. هڅه یعنی کوشش. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زه به دا وازمویم. I will try this. That's hilarious. دا مزاحیه دی. That's hilarious. There it is. دا دلته دی. There it is. It's my pleasure. دا زما د پاره د خوشحالۍ خبره ده. It's my pleasure. He entertained the children. هغه واړه خوشحاله کړل. He entertained the children.
everybody says so. هر څوک داسې وایي. everybody says so. they have returned. هغوی واپس راغلی دي. they have returned. leave me alone. ما یوازې پرېږده. leave me alone. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به دې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.